वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी 28 सितंबर को नरेंद्र मोदी की 5 दिना फेरी दौरान अज नरेंद्र मोदी इतने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन विखे पहुंचा है तो वो प्रोटेस्ट लिए इतने अकाउंट फॉर जस्टिस सिक्स फॉर जस्टिस सिख जथेबंदियां अकाली दल अमृतसर दल खालसा समेत ट्राई स्टेट दी समूह संगतां के सहयोग नाल सारा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया मोदी के खिलाफ। तुसीं मेरे पिछे देख सकते होंगे संगतां नारे ला रही नहीं मोदी मोदी यू कमिटेड जेनोसाइड तो मोदी के विरोध प्रदर्शन हो रहा चारे पासे। असीं तुहानूं हुण इस प्रोटेस्ट दे विच शामिल करदे हां, नाल ही तुहानूं सारियां इन्हां दीयां स्पीचेस सुणावांगे, नाल सारा दिखावांगे। You can hide, you can hide, you committed genocide. Modi, Modi, you can hide, you committed genocide. Genocide, genocide, you committed genocide. Modi, Modi, you can hide, you committed genocide. You can hide, you can hide, you committed genocide. Picking up the decade-old issues they have asked us. How does one forget the heinous slaughter and rapes and murders of over 1,000 minorities in Gujarat in 2002? Authoritative sources agree that Modi clearly had state intelligence about the ensuing violence and also conspired with extremist vigilantes to plot and allow for mass murder of minorities. He has played a role in actively derailing the justice and rehabilitation process of victims of the Gujarat pogrom. What are the consequences of letting a man get away with genocide? The denial of truth and justice for the 2002 Gujarat victims and survivors allowed the anti-Christian mass violence in Orissa in 2008, and the anti-minority terror in Uttar Pradesh last year. Violence against Dalits and women have also continued, stoked by this political culture of cruelty and disregard. So as South Asians concerned for advancing basic standards of democracy and human rights in India and universally, we believe that it is our moral responsibility to refuse to go along with the Modi euphoria and continue to voice our concerns and criticisms of bigotry and violence. Not doing so not only justifies this bigotry, but normalizes the acceptance of hateful ideologies and future repressive policies. We also condemn the ready forgiveness and apologism handed down to Modi by some Indians in the diaspora. His victory to prime ministership with a paltry less than 1/3 of the vote does not wash away his complicity in the killings, rape, and displacement of thousands. The rise of Narendra Modi is a result of anti-Christian, anti-Muslim, casteist, and hateful ideology that propaganda has tried to sanitize with false rhetoric of development and economic progress, which advances the super rich while betraying the poor and toiling billion. In fact, under Modi's authoritarian leadership of the country, his extremist ideology is being infused deeper throughout the government machinery. During Modi's first 100 days, let's talk about the 100 days, he has already begun suppressing democracy and the rights of media and the public to know the workings of government. Widely supported employment and livelihood programs that have been gutted, while corrupt deals with the mega rich have been unleashed. Modi makes casual anti-science comments denying the grave nature of climate change while expanding fossil fuel exploitation that destroys livelihoods and does nothing as floods and rising sea levels threaten many more. Prices for basic needs are rising all across India, with the promise of new jobs nowhere in sight. These are the consequences of letting a man get away with genocide. We must be prepared that Modi may be in power for some time. Some BJP voters are already disillusioned and disappointed, and more will regret their vote. So it is our responsibility as social activists, journalists, people of conscience to be vigilant and shed a light on any policies, any incidents, or any veiled threats to Christians, Muslims, Dalits, ordinary Bahujan farmers, workers, the poor, critical journalism, human rights, and democracy itself.
And it is our responsibility to shed a light on journalists and social movements and ordinary people from the majority who voted against Modi, who speak out and mobilize for better policies, better culture, better India, and a better world for all. We will never forget, we will never give up. Thank you. Great way to open up, just again to kind of drive the point home why we're here. I'd actually like to bring our next speaker up, if Sheikh Ubaid from Alliance for Justice and Accountability can please join us. Alaikum and peace. I greet you with the greetings of peace. And before I start, may I request those speakers who are assigned, if they can come towards the front. I see Joe Lombardo here, Imam Ayub Baqi. If you can come up front, Sadina Chaudhry Sahab and Karan Srinivasan Sahab and others. Friends, congratulations. What a glorious sight. Look around and you see people of different backgrounds, of different religious persuasions and those who do not believe. People who are from India and who were born here. People who are African Americans and white Americans. And you compare that and contrast that with what is there inside. Inside, unfortunately, are those people who have bought into this fascist narrative. Who have bought into this fascist narrative that India belongs to one particular religion, one particular language, and one particular people. And they have overlooked the ideology behind Narendra Modi. Friends, you have come here not only to demand justice for what happened in 1984 and before, and what happened in 2002 and later, because if you had not come here, and if we do not come here, keep coming here, then there will be more 84s, there will be more 2002, there will be more Assams and more Muzaffarnagars. Friends, as we speak today, we see what is going on in India, that the members of Mr. Modi's party are going around and asking people that there is an international conspiracy called Love Jihad, where Muslim men are seducing Hindu women. We may laugh at this joke, at its absurdity, but we know that such hate mongering has led to genocides and pogroms in the past. So unless we come together and we give a clear message that those who will be involved in genocides will be brought to justice, that they will have to pay a price, they will continue to commit genocides and pogroms. So friends, your coming here is a thing which will be remembered in history. You came here on this beautiful day from different parts of Northeast and even beyond. I see people here from the West Coast, my colleagues, and I welcome you and I congratulate you. Our struggle has just begun. It is a long struggle. We have achieved tremendous milestones. It was a sense of deja vu when I came here, because in 2005, when we got Mr. Modi's visa revoked, I was part of Coalition Against Genocide, which is still active. Mr. Modi, he was supposed to be launched on the international stage at that time. We derailed his program for many years. And today's arrival also will be a setback for him. Friends, we are here to also educate our fellow citizens and our fellow diaspora members about the ideology of RSS. So let us talk to our neighbors and our colleagues after this rally is over and tell them about RSS and tell them about what Mr. Modi stand. And also, we are here to celebrate because Mr. Modi thought that he would be walking to America, step off his plane, he will see America and he will conquer it. He thought that he would be addressing the joint session of the Congress. With your help, we were able to stop that from happening, and I congratulate you. So friends, we are celebrating today. It is a symbolic thing. We have hundreds of thousands of supporters who could not make it. We are here to renew our resolve, and we are also here to educate our fellow American citizens. And with that, I again congratulate you, and who should I? So let me invite my good friend, someone who inspires me, who has been the co-chairman and the leader of the United National Anti-War Coalition. He has been the conscience of America, stopping this unnecessary wars. Joe Lombardo had come here to stand with us. Friends, welcome him with a big hand. All for being here, and I'm really happy to be here with you. When the United States anti-war movement started,
We understood that the wars were being billed by our government as a war against terror. And we understood that that war had a domestic component, and hundreds of Muslims in this country were being arrested for false reasons. They were being put in special Muslim prisons, which are known as CMU units, where they're kept in basic solitary confinement. So it makes sense that the American government welcomes Modi here, because he has been doing the same thing in India. The people in the anti-war movement and progressive people in this country could never support him if they knew what his record is, but they don't know what his record is, because the media will not say what his record is, and that becomes our job. We in the anti-war movement will do what we can to let people know, because while Obama welcomes him to this country, we know that the majority of people in this country, if they knew who he was, who he is, and what he did in 2002, and the discrimination against Muslims and minorities in India, they would never support that. So that's what we are here to do. We will spread that word. We will join you wherever you can protest, and we will be with you, because we are against fascism. We are against right-wing nationalism of any religious grouping, and we are against Modi. It is really nice to see all of you here today. It is nice to see the number of Sikhs that are here, the wonderful signs that they have made. I'm really happy to carry one. Please keep it up. We will win, because we have majority sentiment here and in India. Thank you. So, you know, the two organizations that are responsible for bringing everyone out today are the Alliance for Justice and Accountability and the National Alliance of Sikh Americans. We're actually so happy and so pleased to have so many of our Sikh brothers and sisters out here to join us today. As you all know, the Sikhs themselves faced their own pogrom instigated by the Congress Party in 1984. And so they've been through this before. They know what this is about. So by welcoming the Sikh community, I would like to actually ask that one of our Sikh speakers can come forth. So if Rgihts Singh could please come forth, and he's our first yes. Thank you very much for the very kind welcome. Can everybody hear me? Good morning and welcome everybody. This is a very sad day for America. I can tell you as an American, 43 of my 52 years in the United States, this is a sad event where we have to look at a killer, a butcher of humans everywhere. This is not a voice for any particular person, any particular community. The voice is, this individual has fascist ideology where he has used it and implemented it to kill people all around India. On that basis, I want to give you some real live examples. 2002 to 2014, the United States of America failed to give this man a visa to come to America. The State Department was well aware of what he has done in Gujarat. We in America need to become more aware of it. Our government was well aware of it. For 12 years, they did not allow Mr. Modi to have any entry pass into the United States. That also goes for the United Kingdom and many other advanced countries. Unfortunately, as a Prime Minister, he has certain immunities. He will be here. However, we together let him know he is not welcome. His philosophy is not welcome. What he holds for the future of any nation that he may lead is unwelcome, and nothing but death and demonic views will come upon the country. On the views of demonic views, let me tell you, this individual, believe it or not, Sonia Gandhi, whose own mother-in-law committed atrocities against the Sikhs in 1984, she called him Modi a merchant of death. This is the Congress Party's leader in India calling Mr. Modi a merchant of death. His philosophy, the RSS, let me tell you, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, again, from the Gandhi family, said the RSS is a philosophy along the fascist lines, the Nazi lines from the 30s in Europe. This is the philosophy that
Mr. Modi says, I am made of. I owe my life to the RSS. I breathe everything for the RSS. This is a neo-fascist militant philosophy which has gone on to kill Sikhs, Christians and Muslims throughout of India. That includes Kashmir, that includes Nagaland, that includes south of India and Gujarat, as well as on the east side. Every part of India has been affected by this fascist ideology. This individual is not welcome. We do not want him in Modi. Please go back to India. You are not a benefit to anyone. Thank you everybody for your kind welcome. I appreciate the time. And please, everybody, join together in rejecting Modi and the RSS. Thank you very, very much for your words. I would like to bring forth our next speaker, Dr. Swati Shah. She is a professor of anthropology and a longtime community activist and ally. Swati has spoken and written about Gujarat for the past few years. And so I'll just turn over the mic to Swati. Thank you. I just want to, I don't want to repeat anything that has been said. We are all speaking with one voice today, but I will say one thing, which is that it's seldom that it becomes so important to represent one's views and one's community as it is today. And today I speak as a scholar, as an activist, and also as a Gujarati Hindu. And I must say that these atrocities that were committed in Gujarat in 2002 were attempted to be committed in the name of all Hindus and especially of Gujarati Hindus. And it is more important than ever to say today that Narendra Modi does not speak for me. He does not speak for other Gujarati Hindus who are also extremely disturbed by the right-wing policies of this government, including, of course, his treatment of minorities, but also the way in which this government just seems to feel that India is open for business and available for sale to the highest bidder. This is not Indian values. India is a democracy, a secular democracy that cares about poverty and eradicating it, that cares about development for everyone, not just for the super elite and not just as a place to make some money. The convergence of this anti-minority and pro-capitalist agenda is extremely powerful, but we also have a voice. We must show that we are also Indians that have a perspective on India that is truly, truly progressive. And I'm so proud and honored to be here among all of you today because we have to stand together despite what people might be saying about how we are a minority. Let us be a minority, but let us remember that India is a constitutional democracy and not a majoritarian democracy. ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਰਾਈਟ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨੱਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਆ ਇਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੰਪਲਿਸਿਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਲਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਨਵਰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਰੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਈਦਰ ਯੂ ਬਿਕਮ ਹਿੰਦੂਜ਼, ਯੂ ਬਿਕਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਨੇਸ਼ਨ, ਯੂ ਬਿਕਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਫੋਲਡ, ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਯੂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਡੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਗੈਲੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹਿਮ ਵਾਟ ਹੀ ਸਟੈਂਡਸ ਫਾਰ ਔਰ ਵਾਟ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਆ। Good afternoon. I'm very honored to be here in such a distinguished gathering because all of you have raised and fought for these issues, and that's had a very powerful effect on Indian politics and even on what the Hindu right can and cannot do. I am just compelled to remember there are 2 or 3 important narratives which it's useful to keep in mind. One, that even while Modi visits this country and has met not enough criticism from the mainstream media, at one time in 60 and 70 years ago, there were very progressive trends in this country which actually observed and actually criticized what was happening in fascist Europe and built up a resistance against it. It's sad to see organizations like the Brookings Institution sell themselves so cheaply today, but it would be a good thing if we could return to our earlier progressive roots here. The second thing I just want to mention is that we've also had in India a long tradition of pogroms and massacres of different communities, most especially focused on the Muslims from the very time of partition, and the killings which took place in Gwalior, which took place in central provinces in Berar, which took place in Rajputana, all actually with Congress as well as Hindu Mahasabha support. Then I saw as a boy in Bombay, I was there when Krishna Desai, the militant communist leader, was murdered by the Shiv Sena with Congress support. I was in Delhi from the very moment the Delhi riots began in 1984. I saw Punjab when large-scale torture and murder by the government was accepted by so much of the mainstream, and that has led to the sad events of today. It's the failure of accountability, of simple justice, and I do hope that we all of us see a day when Mr. Modi is brought to account through a judicial process and is put in jail where he belongs. Thank you very much indeed. Thank you very much, Mr. Srinivas, for your powerful, powerful words. I would like to bring forth our next Sikh speaker. He is Dr. Rgihts Singh of the National Alliance of Sikh Americans. He has come here all the way from Washington, D.C. today to speak with us. So please give him a warm welcome. Oh, sorry.
पंजाब वाले जिंदाबाद लेके रहेंगे खालिस्तान बोले सान Today, hundreds of people of South Asian origin, irrespective of their caste, color, creed, gender, have gathered here today in front of Madison Square Garden to protest a neo-Nazi in the making. After the Second World War, a slogan was given, never again, never again. But what we are seeing is that the only superpower on this planet has invited a neo-Nazi, a fascist, a murderer to come to United States. The person who was banned from this country on the recommendation of their own commission, United States Commission on International Religious Freedom, which came into being under the Congressional Act of 1997, that if for 9 years, from 2005 to 2014, Modi was a murderer, is there any river like Ganges in the United States? Modi might have purified himself by washing himself in the river Ganga, and that is how he got elected from Varanasi. Has he been given a dip here in river Potomac or Hudson that now there is no more any blood on his hands? So I think this togetherness of Sikhs, Muslims, Christians and righteous Hindus here together is giving a message that maybe the superpower has its own compulsion. Maybe this Baniya has compromised with the Modi Baniya of Gujarat, but still there are people with the conscience alive, those who are not ready to accept this fascist man over this land, which Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln, which the very ideology of this land has been that free from persecution, a land of liberty, land of justice, land of prosperity. And one more thing I like to add, I always quote these days the quote of President Roosevelt when he said, "We all should hang together, otherwise we will be hanged separately." And I think this message of togetherness is a message to these fascists that we are not going to behave like, as a rabbi said once about Nazi Germany, that they came after a Catholic. I was silent as I was not a Catholic. They came after a civil libertarian. I was not the one, so I was silent. They came after a Jew. I was silent as I was not a Jew. And then they came after me, and nobody was left to speak for me. And this togetherness is giving the message that we will oppose this man who is the blue-eyed boy of Hindu fascism, the very clear message of Hindu ideology. And very few people, they know that how this RSS was inspired by fascism, was inspired by Nazis' ideology, and Golwalkar, the second founder father of RSS after Dr. Hedgewar, he has said that what final solution Hitler has done of the minorities in Germany is very relevant to India to deal with the minorities. Their very concept of Hindustan, and Mohan Bhagwat repeatedly saying in the last 4 months since Modi was elevated to the prime ministership is that Sikhs, Buddhists, Jains are Hindus, and to subjugate Muslims. How they have come up with this love jihad thing, how they have engineered rioting between the Sikhs and Muslims in Hyderabad and Saharanpur, and even with the victims of those floods in Kashmir. They are saying with pride that, look, you used to accuse that our army killed 70,000 Kashmiris. Now our army has saved 70,000 Kashmiris by coming to their rescue. And Vice Chancellor of Ujjain University, one Mr. Kaul, must be a near relative of Jawaharlal Nehru. He was also called.
he made an appeal to the students in Jain University that please help the Kashmiri flood victims. They ransacked the office, beat the Vice Chancellor in his office. That itself is a proof that they are still teaching lessons to minorities in Kashmir regarding Punjab, what we are doing or what is happening to us. I won't repeat it. Many of you know that how one genocide after the other was engineered by Indira Gandhi, Rajiv Gandhi and subsequent prime ministers, and another stalwart of RSS, Atal Bihari Vajpayee, said about Indira Gandhi, ये तो दुर्गा माता का अवतार है, reincarnation of goddess Durga. And if Indira Gandhi sent army into Darbar Sahib, then the same BJP passed a resolution saying, ये तो 6 महीने पहले होना चाहिए था. So nothing has changed. It's a very clear message. Just couple of weeks ago, the people of Scotland, they have exercised their right of self-determination. And after 307 years, they have decided to stay with the United Kingdom. And we, all the other suppressed nationalities within the Indian map, they may be Sikhs, they may be Kashmiris, they may be Assamese, they may be Nagas, they may be Mizos, they may be Manipuris. They also have the right of self-determination to utter a place for their own country. It's not a crime under the UN Charter. If there can be Tamil Nadu, if there can be Maharashtra, if for a nation the word is used Rashtra, but when they named it as Maharashtra, why nobody objected? So if somebody says Azadi, somebody says freedom, somebody says Khalistan, somebody says Nagaland, it is well within the ambit of international law. This is well within the ambit of UN Charter of Human Rights. So in togetherness we stand, and this message of togetherness which has gone from here today, this should continue. It is a beginning of the regime of Modi. The aggressiveness they have shown in the first 4 months should be a reminder for us that what will happen in the coming 5 years. So this togetherness must be there. And I thank the organizers of this protest that how they have brought all the suppressed, oppressed, repressed nationalities within the Indian map, minorities within the Indian map, together on this forum. Thank you very much. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Who is the killer? Modi. Who is the butcher? If we can please just continue with the program, we have a lot of speakers that we just want to get through with today. Why are you here at the protest against Narendra Modi? Well, first and foremost, I'm a female and I represent about 3 billion women in this world. And I'm here on behalf of those women who were massacred and raped and being walked around publicly as a public humiliation in the state of Gujarat in 2002. And Modi was the head of the state. He was the chief minister of the state at the time. And he had given 3 days to the gangs and the murderers to do whatever crime they wanted to commit against humanity. So he's got blood on his hands, and unfortunately he's the Prime Minister of India, and I'm here to show my cautiousness to the world that we all need to be cautious about it. I'm here, first of all, I'm very happy to welcome all of you here. I am really impressed and overwhelmed actually. As an American Muslim of Indian origin, I am happy and I am proud that today all of you, people of all hues and colors, of all kinds of religious persuasions, especially the Sikhs, the righteous Hindus, the Muslims, the Christians, the Dalits, as well as those who do not follow any faith tradition, are here to join with us and to speak truth to power. This is very powerful. The people who are here are speaking truth to those who have been responsible for the persecution and the killing of minorities in India. The idea of India has been destroyed. The idea of India as a secular democratic republic is under threat. Today, the people who are in power look upon India as just another commodity to be sold to the highest bidder. But we
are here to say no. India is first and foremost the human beings that comprise India, the different faiths that comprise India. The dream of India is supposed to be a beacon for humanity of how people of different cultures and different traditions and different religions can stay together as brothers and sisters. I am very happy, very proud, and I thank you all for being here. Let us carry on the struggle. Let us carry on our efforts. Let us not give up. Those who are not here, we go back and inspire them and let them know and speak to our American brothers and sisters who are not aware of the danger and the threat of a fascist India, who don't understand what is really going on in India, who do not know that India contains more than 200 million people who do not profess Hinduism as their religion but are proud to call themselves Indians. Let us let them know that this more than 1 billion people on earth are not for sale, that we prefer human rights before we are seen as a marketplace for commodities. Thank you very much once again, and I congratulate our whole people here, and I ask that the day comes when we see the last of these people who are gathered here today inside Madison Square Garden, the sycophants, those who think that they are going to gain something by being close to power. No, that is not going to happen. We will not allow India to become a fascist Hindu state. We will make sure that it remains what the founders of India had dreamed of. Thank you very much. Why are you here at the protest against Narendra Modi, Prime Minister of India? We're here to protest Modi visiting India. You know, his visa was banned for 10 years to the US until he became Prime Minister, and we're here to show that we have not forgotten why his visa was denied in the first place, for the Gujarat riots, for his anti-inclusive policies, and that's why we're here today. So you want him to go back, or what message you have for Obama administration? I mean, first they denied their visa, and right now they are just inviting him on the red carpet. What's the difference? I feel like, you know, very disappointed in the Obama administration for welcoming him to the U.S. I find it quite hypocritical after they've denied his visa for so long. But, you know, what can you do? In the world, I'm going to invite Dr. Satyanath Chaudhary to come and speak on behalf of the Dalit community, please. I would like to, a lot have been said already, and I would not like to repeat all those things. I would like to focus on just two things. You have seen a lot more people inside than over here. One may be wondering why. What's the reason? The reason is that they have come from. Hello. Yes. The reason is that they are representatives of the 10% in India that is governing India all over in everything. Judiciary, bureaucracy, military, economy, everything is held by 10%, the so-called upper caste. And they are the ones who have been able to send their children, and they have been able to come to America. So here in American diaspora from India, it is the upper caste that is in majority, I mean vast majority, 95% of them. And they still hold their allegiance to RSS, which caters to their hegemony. They want to keep them in absolute power. So RSS is wedded to that. So that's the reason why in America they are in vast majority over there. Now, even in India, how come Modi came to power? One, you might have heard that only with 31% vote, he still got more than 50% of the seats in Lok Sabha. The reason is the terrible electoral system that we have inherited from Britain. That is called first past the post system, or a winner takes all. And there is another system of election that's called proportional representation system of election, and that's used in more than half of the democratic countries in the world. Yeah, hello.
Yeah. So we need to switch over to these more democratic system of election. The other thing that we must do, you see here, this crowd is so inclusive. Everybody here belongs to, represents all parts of India. And if you really want to see people like us reach the governing bodies of India, then we yeah. If you want to see people like us reach the governing body, then we have to stretch the quota system from 50% to 100% to each according to their population, and this should be broken down into as small parts, as small communities of India as possible. And 50% of them should be the women representing various communities of India. And with just, if we could have women who are the most oppressed and other communities duly represented, who are, at 80%, 90% of us are oppressed people. And if we can get to power in various ways with the proportional representation system on 100% reservation for each community, then we would have a much better India. I thank you very much. Bye. मकसद क्या है? हम इसलिए आए हैं कि मोदी ने सारे मुसलमान और दूसरी कंट्री से वाले लोगों को मारा है, जुल्म किया है, उसके लिए खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उस खिलाफ नाम ले रहे हैं। हमारे साथ हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं और दुनिया के दूसरी कंट्री से आए हुए लोग इसके ऊपर सरापा एहतजाज कर रहे हैं। हम एक हैं, हम इंसानों की कदर करते हैं, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वापस करना चाहिए, इसका वीज़ा कैंसिल करना चाहिए, इस जालिम इंसान है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए यहाँ पर भी और इसके बाद भी। Modi, you can hide. You committed genocide. 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 ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜੱਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। So, we are here, such a diverse group, and each one of us represent a community that has been, and each one of us belong to a community that has been harassed, discriminated and persecuted. As Dr. Chaudhary said, the women in India have bore the brunt, and the Dalits, those two communities, and we heard from them. We heard from the Sikh community that had suffered a terrible genocide in '84. If we had stood up for them, Gujarat in 2002 would not have happened. Had we stood up for Gujarat 2002, Assam would not have happened. So we will have to find common ground to come together. Each one of us will have its own separate demands that we can make in our own
separate rallies and in own separate demonstrations. Here we came together because of a noble idea that all human beings have the right to live with dignity and have equal freedom. So that's what we are demanding. We are demanding justice for the victims of genocide. We are demanding that those who committed genocide should be brought to justice, and we are demanding that further discrimination and further persecution should stop. And other slogans and other demands, we will have our own rallies and demonstrations, and we will make them, because everybody has the right to make the demands. This is what the beauty of America is, that we can stay here, we can sit here, we can stand here, and we can criticize the American government, we can criticize Obama. But in India, it's going more and more fascist route. The moment you open your mouth and you demand justice for your community, you are considered a traitor, and then you are further discriminated. A few more slogans from Nasser. Modi, Modi, you can hide! You committed genocide! You committed genocide! Modi, Modi, you can hide! 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 You committed genocide! I want to ask you that for the first time, you're at the protest here against Narendra Modi. What are your feelings? Why are you here at the protest? Well, I'm an anti-war activist. I'm the co-chair of the United National Anti-War Coalition, which has affiliate groups all across the country. And we see Modi as part of this whole right-wing movement that's happening throughout the world. We think the Obama administration should have not invited him to this country. We're aware of the massacre that his supporters did in 2002 against Muslim population, and that he never investigated those crimes, and he really should be in jail, not welcomed here in the United States. We believe that if other Americans really knew what his record is, they would not welcome him, and we're trying to let people know about that. At first, the Obama administration denied the visa to Narendra Modi. Right after some 9 years, now they are just welcoming him. So what do you think that what makes that Obama administration made that change, and how you feel about that, and what make them change this? Well, the Obama administration has been welcoming right-wing people and right-wing organizations in many countries for a while right now. In Ukraine, for instance, he's supporting the right sector and the Sloboda Party, which traced their roots back to the Nazis in Germany. He supported some real right-wing sectarian groups in many countries in the Middle East to try to get his agenda of stealing people's oil and getting in compliant governments. And I think the Modi election fits right into that. And so you think that Nazis, the German, I mean the Hitler and the Modi are on the same stage? Well, I don't know. I believe that if Modi had his way, the Muslim population and probably the Sikh population and other minorities would not exist in India. And he during his election campaign, he went and tried to show he's a good guy and visited the various populations, but he would not visit the Muslim population, which really shows what his true colors are. And I think he's a danger to the region and a danger to the whole world. कश्मीर से आए हैं सरदार सवार खान, सो ये इनको टाइम दिया जा रहा है। सत श्री अकाल सरकार, today we are here to protest the visit of Indian Prime Minister Modi. Yesterday we were in front of United Nations, and today in Madison Square Garden we are protesting against the Modi visit to the United States.
We are the Kashmiri origin people settled in United States, always demand the right of self-determination for the people of Kashmir and human rights for the people of Kashmir. As you know, that first Indian Prime Minister Nehru promised with the international community that Kashmiri people will get their right of self-determination and people of Kashmir will decide about their future. We demanding to implement that Security Council resolution in Kashmir. And you know that more than 17,000 people were killed by Indian forces in Kashmir, and international community, Amnesty International and all international organizations know it very well. And Mr. Modi, know the Prime Minister of India, he also butchered the Muslims in Gujarat. We condemn his act and we say shame to Modi. The Indian also butchered the Sikhs in 1984 in Gurdwara. And you know that Indian also demolished the Babri Mosque, which built by the Muslims 50 and Christian 15th century before. It's mean all communities who are in minority in India, they don't have basic rights. So we condemn their acts, and today I endorse the speech of Dr. Rgihts Singh fully on behalf of Kashmiri people, and from this side Kashmir and Pakistani side Kashmir, we should together. You know, the Khalistan and Kashmir have a common border. We are neighbors. If we fight against this genocide, we could unite together, and I think we can achieve our goal. मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सिख भाइयों को, कश्मीरियों को और दूसरी माइनॉरिटीज के लोगों को, जो आप यहाँ पे अपना काम छोड़कर इत्तेजाज कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए. We are not against any India. We are against their act of genocide. Right. We are against their act of killing minorities. They are not giving rights to the Sikh community. They are not giving rights to the Kashmiris. They are not giving rights to the Assamese. So that's why we are protesting against India. So I congratulate all the organizers of this demonstration, and I fully support this demonstration on behalf of Kashmiris. Thank you very much. के बाद हम यहाँ से जो है एक साइलेंट मार्च करने वाले हैं मेडिसन स्क्वायर गार्डन के तरफ. तो कुछ लोग यहाँ ठहरेंगे और कुछ लोग जो है मार्च पर जाएंगे. तो जो लोग मार्च पर जा रहे हैं वो इस मुजाहरे और डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे की तरफ चले, वहाँ से फिर हम मार्च पर जाते हैं. हमें डेमोक्रेसी और जमहूरियत को जो चीज़ स्ट्रॉन्ग करती है वो डिसेंट है, जहाँ पर आपको आज़ादी है कि आप एहतजाज करें. इसीलिए अमेरिका का डेमोक्रेसी इज़ मच स्ट्रॉन्गर कि यहाँ पर आप एहतजाज कर सकते हैं. ये बड़े मज़े की बात है कि आरएस के सपोर्टर्स जो है जब कश्मीर में फ्लड आता है तो वो कहते हैं कि मरने दो कश्मीरियों को. एंड देन दे वंडर व्हाई कश्मीरीज आर गेटिंग अपसेट एट इंडिया. They say, let the Kashmiris die, let the Kashmiris be drowned. When Kashmir was hit by an earthquake, the RSS supporters celebrated. And then the RSS is blaming Muslims for turning Kashmiris away from RSS. I mean, they hate minorities. They try to oppress the Sikhs and the Kashmiris. Now I'm going to invite Vinod Mumbai Sahab, one of the old, senior most progressive leaders who have been leading many such human rights campaigns. Sheikh Obed Saab, friends,
I'm very, very happy to see this large turnout today against the person who should be in jail for his crimes against humanity, who we protested against in 2005 as part of Coalition Against Genocide when he was denied a visa to come to the US. Now he has become Prime Minister of India with the help of the biggest capitalists of India, with the help of the entire media, advertising and so on. They won the election. So we strongly oppose all that he and his party have stood for, because the very idea of India as a secular democratic state is being negated by his office, by his accession to power, and by his party's accession to power. So as long as we have breath, as long as we have our life, we will never stop in opposing a dictatorial, genocidal personality like Modi, who has assumed the power in India at this time. I'm reminded of a short poem that I will recite in Urdu sher. I'll recite a few words and translate for the crowd. It says, हाँ तलखी अय्याम अभी और बढ़ेगी, हाँ अहले सितम मश्क सितम करते रहेंगे, मंजूर ये तलखी ये सितम हमको गवारा, दम है तो मुदावा आलम करते रहेंगे. As long as we have breath, we will continue to wage our struggle, even if the tyranny rises and the tyrants achieve power for hopefully a brief time. So again, I would like to congratulate all the organizers for having organized this rally, and I wish you all success. Thank you. So we're moving towards the end of the speaking program. So I'd like to bring forth our last speaker from Alliance for Justice and Accountability. If Mr. Ahmed Saeed could please come forth. Good afternoon, everyone. Thank you all for coming here today. It's a privilege to be here today to address a gathering of people who have decided to stand up and be counted. It's an honor to stand with those who not only believe in the principles of justice and accountability, but are not afraid to raise their voices against those who wish to undermine them. Over 12 years ago, the forces of hate and divisiveness unleashed mass violence in the state of Gujarat. The flames of this hate engulfed the entire state and claimed the lives of 2,000 people and displaced over 150,000. As fellow Indians and human beings, we have an obligation towards the victims and survivors of the genocide. The obligation is to ensure that Gujarat 2002 is never repeated again, ever again. Unfortunately, the forces responsible for the genocide of Gujarat are in positions of power and influence. The hate that devastated countless lives in Gujarat has spread across India. In some places like Muzaffarnagar in Assam, it has manifested itself in the form of open violence. In the rest of the country, it has taken the form of open repression of minorities, where the constitutional guarantees of life, liberty, and freedom of religion are no longer honored. The protest here is a response to the hate and divisiveness that is tearing apart India's social fabric and is indeed a threat to world peace. It is a declaration of commitment to secularism and pluralism, and a determination to keep India strong and united. We will not rest until justice has been served and the principle of accountability is upheld, regardless of social and political status. I thank you again from the bottom of my heart to come out today and attend this protest. Thank you very much. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਬਦਰੋ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉੱਥੇ
ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਦਰ ਅਲਾਇੰਸ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ RSS ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ ਮੋਹਨ ਭਗਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾਬਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਮਰਥਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ 84 ਚੈਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਨੇਹਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਇੱਥੇ ਲਾ ਆਰਡਰ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਦਲਿਆ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਆ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਐਂਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਆਇਰ ਗਾਰਡਨ ਤੇ 33 ਸਟਰੀਟ ਤੇ 7 ਐਵਨਿਊ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ
ਤੇਰੇ ਅੰਡਰ RSS ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਖੜੌਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਮਿਲ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਹਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹਨੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਵੈਨ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ RSS ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਢੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਸਾਥੀ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟ ਘੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਪੰਥਕ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Modi, you can't hide. You've committed genocide. You hate. Stop them now before it's too late. No to Hindutva. No to hate. The Sikh nation is gathered here today to protest the visit of Modi to India. Modi is that individual whose entry into India was not allowed. Now, him being a head of the state, he is legally allowed to come to United Nations for official business. However, the Sikhs are here to demand justice and sovereignty for Sikhs, sovereignty of Punjabis and sovereignty of Kashmiris. Modi is responsible for not protecting and not punishing the perpetrators of genocide of thousands of Muslims who were butchered and killed after Godha train incident. Modi also has not taken adequate and proper action to prevent uprooting of thousands of Sikhs who own land in Gujarat. Modi's BJP party is anti-minority parties. Modi's party won elections on the card of hate against minorities or minority card. So we are here to protest his visit and we are demanding justice and sovereignty for the Punjabis and Kashmiris. ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਸੀਗਾ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ TV ਚੈਨਲ 84 ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਘੜੀ ਹਰ ਪਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਰਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ 23 ਜੂਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੂਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੱਧੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਿੱਧਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਨਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਮਨਸ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹਾਲੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਨੇ ਉਹ 5 ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਵਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ 10,000 ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਵਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਉਹ ਸਰਵਰ ਜਿਹੜਾ 1-2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਮਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋਇਆ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਕੇ ਟਾਊਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਤਲ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2 ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ TV ਚੈਨਲਸ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਮੇਨ ਇੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਰਸੀਕਿਊਟਿਡ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਈਵਨ ਠੀਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਜੇ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ 'ਚ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਏ, ਅਫਗਾਨ ਤਾੜਵੀ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੋਣ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਲੇਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਫੈਤ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਕੋਰਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਕਾਤਲ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰੇਬਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਮ ਲੈਂਟਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਹੀਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਦਾ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਊਥ ਫॉर ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਟ ਕਨਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਿਸਟਮ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਪਰਸਨ, ਵੀ ਆਰ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਸਿਸਟਮ ਨਾਓ ਫॉर द ਲਾਸਟ 65 ਈਅਰਸ 67 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੋਗੇ? ਨੋ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ RSS, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ 100 ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 12 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ रिटायर्ड कर्नल ऑफिसर्स हैं या आर्मी के ऑफिसर्स हैं, IAS ICS PCS अफसर हैं कि वो सारे ही बेवकूफ़ हैं जिन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दित्तियां उन्होंने किसी एक भी इंप्लीमेंट नहीं किया। जे अगर एक भी इंप्लीमेंट नहीं करते इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। एज ए परसन इट इज़ रॉन्ग। ये सारे कोई तुहाडे सामने पिछले साल जदों वाजपेयी ने अपनी किताब रिलीज़ की उन्हें बिल्कुल साफ लिखा कि असी इंदिरा गांधी नूं ये अपने वालों अपनी पार्टी वालों ये खुल दी कि तुसीं दरबार साहब ते हमला कर सकते हो। पार्टी कौन है? यही है उस पार्टी का, ये उसल भी मैंबर सी, नवा मैंबर सी, हुण भी मैंबर है। इन्हां ने ही रल के इंदिरा गांधी नूं अगे कीता सी, हुण ये खुद अगे है। हुण ये की करनगे, की गुल खिलाउणगे, इहदा हाले तो मैं नहीं कुछ कह सकदा। पर आने वाले समय विच जो नज़र आ रहा, जो इन्हां दे बयान हैं, इन्हां दे पार्टी मैंबर्स के बयान हैं या इन्हां दी कारगुजारी है पिछले समय की है 100 दिन तकन दी, उहदे च मैनूं नहीं कुछ लभदा भी दे कैन कॉपी ओबामा, दे कैन कॉपी एनीबॉडी एल्स। ये सिस्टम कह देना कि असीं 100 दिन विच करांगे, 9 दिन ये कला करांगे, पर उन्हां दे कर्म ते करन विच बहुत फर्क है। सो इस करके असीं अज सारे इकट्ठे होकर ये कन्वे करना आए हैं कि तुसीं 5 या 10 बंदियां नूं अंदर बुला के ये ना कहो कि सारी सिख कम्यूनिटी तुहाडे नाल है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 78 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 50 ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਏ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਆ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਦਈ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ BJP ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਪਾਰਟੀ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਉੱਠ ਪਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ 100 ਦਿਨ ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਨੋਟਿਸ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਖਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਭੇੜੀਏ ਹੈ, ਮਗਰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਟਸ ਏ ਵੈਰੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁੱਦतें हुई हैं रंजो गम सहते हुए, शर्म सी आती है इस वतन को वतन कहते हुए। ਇਹ ਉਹੀ ਇਕਬਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਮੀ ਧਰਨਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਸਾਰੇ ਜਹਾਂ ਸੇ ਅੱਛਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਲਾਸਫਰ, ਸ਼ਾਇਰ ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲੈਨ ਰੌਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਦੈਟ? ਆਈ ਮੀਨ ਦ ਮੈਸੇਜ ਆਫ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਵੀ ਗੇਵ ਟੁਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਮੋਦੀ, ਵਾਟਸ ਦੈਟ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। We have a message about togetherness and democracy, and it's against the neo-fascist view that Modi brings to the United States. As everyone knows, 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਫੈਸ਼ਿਸਟ ਸੋਚ ਨੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਚੈਂਟ ਆਫ ਡੈਥ ਹੈ। Then what do you think that Obama administration just changed their mind ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, and now they are just welcoming him on the red carpet? What is this difference and what makes them to do this? ਜਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਾਂ, ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ ਜੁਆਇੰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਦਡਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ September 30th ਨੂੰ that he'll be in the White House, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਆ। Tom Lantos, a congressman, he is having a human rights commission speak about the violations against the Sikhs in 1984 in the US Congress on the same day Mr. Modi is going to be in the White House. President Obama is not giving him a state dinner. We should appreciate that, but because he's the Prime Minister of India, of a state, there is no choice of
but to give him immunity for this period of time. I'm hopeful that in the future, once this man is no longer Prime Minister, America will help us take him to the ICC for the war crimes he's committed against humanity in Gujarat. And at the same time, we have heard that Sikhs for Justice, they have served the summons to the Modi, and New York Federal Court had issued the summons. So what do you think that what message the diaspora Sikhs is giving to the Indian state, and at the same time the media covering that is opposing all this, and they are showing that Sikhs are going to Modi and meeting him. So what's the whole message that we here actually are, and what we are presented to the Indian state in India by the Indian media? ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੇ। ਬਟ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਸਰਕਿਟ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੇਸ ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਮਨਸ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਫੀਏਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SFJ ਵਾਲੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਨਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਡਰਾਮਾ। Well, how did the US government allow the Sikhs to have that permit to do it in the park? So unna ne apni karni hai because he's their prime minister, they're going to congratulate him. But the anti-Modi groups have done a wonderful job of presenting the torture that he has done against humanity in front of the American public. There are very few Sikhs, believe me, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। less than 1% Sikhs ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ। 95% Sikhs ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਭਰਵੀਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫਤ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਜੋ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਯਰ ਟਾਈਮ ਸਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਦਲਿਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਬਾਏ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, RSS ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਭਿਅੰਕਰ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੋ ਕਤਲਿਆਨਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਇਆ ਓਬਾਮਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ, ਆਈ ਐਮ ਅਮਰੀਕਨ, ਸੋ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਡਿਨਾਈਡ ਵੀਜ਼ਾ for this kind of person who has committed a human rights violation. He's a tyrant and we're gonna go much more next time so that he doesn't come again. Doesn't matter even if he's the Prime Minister of India, he should not be allowed to come to United States because United States is the land of free and home of the brave, not the people who commit crime against humanity. They are not welcome here. Thank you. Thank you sir, thanks for your time. As a American born Sikh, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਯੂਥ, ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ? ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੀਡਰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਨਵਿਕਟ ਹੁੰਦੇ।
ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਟਰੂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ। So how do you feel about the protest here? I feel it's a good step forward. ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ it honors me to see ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਆ। honors me to see everybody here. Thank you. ਫਤਿਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟਲੀ ਇਹ ਮੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀਏ ਜਿਹੜੇ 2002 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਰਿੰਗ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਜ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ just to take the stand justice ਲਈ। Where are you from? My family is from Gujarat, from the city of Ahmedabad. Okay, so why are you here? I'm here to show that there is another perspective on Modi and on Hindu fundamentalism in India. We do not support the idea that India is a Hindu nation. It is a nation of many, many, many different people, and it should remain that way. It should remain a secular democratic nation. And we are very worried that this government will take India away from those values. What do you think? Right now India is leading to which point, in which direction? I think that Modi coming to power represents the rise of a government that is controlled by corporations. They're sort of selling off natural resources to the highest bidder. They're not caring about the poor. They are not caring about the environment. They're not caring about minorities. This is a very ugly, scary right-wing moment, and we have to show that there is another face to Indian politics. We are here at the protest against Narendra Modi. Why are you guys here? I'm here to support, justice in general, but also my children are Gujarati. So for them to be a part of this legacy is something that they can do something about and to create change, hopefully for the future, so that the crimes and the sins of the past can end here. How you feel about all this, about the protest against Narendra Modi? I'm pleased that there's so many people here today, because in 2002 it was a grave injustice towards Hindus and Muslims in Gujarat with the pogrom, and we're here to stand against that rather. How you feel that on the one side, we are standing at the Madison Square Garden, and on one side the people who are protesting against Narendra Modi, and on the other side, away the street, there are the people who are supporting Modi. Yeah, well, they'll try to do anything they can to minimize our voice and to make it seem as if there's not a problem. They want something very orderly so that these sort of crimes can continue. And no matter what, all of the great nations of the world are together in suppressing the protests and suppressing a dissenting voice and allowing these injustices to continue. And so that is why we're here, unfortunately, but we'll shout louder and hold our signs higher, so hopefully everyone can see our message. What's your main purpose to attend this protest against Narendra Modi? I think that everybody should know that the crimes against humanity that Narendra Modi supervised while he was the minister of Gujarat, and several thousand Muslims were killed in 2002, I think it shouldn't be forgotten. I think everybody needs to know that even though he's prime minister, that genocide isn't erased. It's still very much alive and with us, and we need to stop trying to push that under the rug to make India a more attractive place for US and other corporations to invest. It's at the cost of the people, and it's at the cost of forgetting. You had 2002 in Gujarat, you had 1984 under Congress. We need to make those connections.
I mean, what do you think? I mean, right now, there is Prime Minister Modi's government in India. I mean, in which direction this government will lead to India? It'll continue to benefit the rich and strangle the middle class and starve the poor. And it will be in favor of upper caste Hindu men. ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਸਨ ਸਕੁਅਰ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਲਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।